we no a tibit na me ma wo obi a opese onyini wo nwurade mu no obi wonya 10 years 20 years 15 years na just wonyini wo nyame mu wo da bi obi a ye wo niam bi a wotumi afa so anyini. If you seek to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, we have some points and some steps to follow. We have some steps to follow. And said what to me anyini ewo nyankopon na tum ni nim diem. So wo nyame mu a said ye wonam from nipa nyini nipa edidi ye nom ye wa dumrem na ye hospital a obon si ama woni be say minerals ebi a zinc ebi a niam bi ni achocho de ama okonom okonom a ampa obon si afedi wunyini no na bibia na akoso kama nti nnu a ye nom nyina no edo boa ye nyini ye nyini ne fe obo obi unsa akoda bi e wona na akosi akọ ache no ye ne me hospital ma nurses na nya no won da je treat ground to me chi ma me na hospital ho etumi treat ni saa ko sise akola no be dey obeye kama because nnu ade be ma no mpa ne be won betumi amakoa akora no niam bi a lose wo nutrient bia a lose bia na betumi aye kama. Amen. Amen. Nti saa na yen so nyame ma ye ba no, you need to grow in grace. Obi want to me nyini nyame mu bia unya nkwa me ka kire wona mo wate. Hebrews Paul kain obi want to me nyini nyankopon mu bia na yakoda baby in the Lord no wo unya nkwa because won katede no enkokọ papa ne bone. Nti obi a wo yakoda wo nyame mu no obi a won to me nsakra watwen won to me ni nyame asem so still oda wo te bonim still won to me anya den wo nyame mu no wo sa nipa no wo ye baby. Obi a nyame asem unti ase ye ka nyame asem a wo de ontwene honam mu ade na wo twene na untumi nti ase wo hunhum mu na honam mu na wo twene no wo ye baby e wo nyame mu sa na bible no kire because ene ye prensu no ye nsum nyankopon wo honam mu and you say to be carnally minded is dead. That dead now can the everlasting dead or the second dead. Or say to be carnally minded is dead, and to be spiritually minded is life and peace. Ayam kwani asomdwe sana Paul kan Romans chapter 8 o kan wo nti se wo Kristo ni ne wan to me anyini wo nyame mu a kopem se Yesu beba you will never be saved. Nti Awurade nam Peter so kan kamem kakra Second Peter chapter 3 verse 18. Petro homa etosumienu timiensa yimudun hotwe no se na munyini yen Awurade ne agenkwa Yesu Kristo adom ne nimdie mu ono na anionyam enka ne sei ne da. Amen. Amen. Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Good. Also grow in grace. Yenyina ho. Say Yesu ade ndi bacho you ready so mbusa question between ya no. What is the grace of God? What is that grace? That grace now or say yenyini wadom ene nimdie and grace. And in the knowledge, we are near about knowledge, you know. Who you Christian, you need to grow in grace. Okay. Atiti yes be atiti oko me only maybe once you swan or me gugu aso dem a yakọ bahu no. Master, forget about them oh. Omo nye bibia na yesu omo nyina dia say o man sakre o man twene amma no kran kwanje ni ma they are going to hell. I'm telling you. O man sakre o man twene man Nyankopon ayim na omo they are going to hell because omo no nyi nyamesom no omo som. Enyi nyamesom no omo som. Uye Bible mu nyamesom a tetefo no som ya som ya na we ni ma you are beating about the bush. I'm telling you, until brother can say, was in Matthew chapter 22 verse 14, was many are called, but few are chosen. Until Yabani and Suyandia, anybody can catch it or no. Or say, Obi our song, and so on your song. Revelation 2:7, or say, your was son, ain't your home day, a country as a phono. But you can, I do much a dear Yamedia Mount in a woman. And too much a dear Yankopon Yan Tum Wono. Grow in that gift, that grace, a grace. A grace, a too much a dear, and too much a dear Yankopon Yan Mount with the fear no. Nini want too much a dear Nimu. Nini want too much a dear Yankopon Minimu dear. Yaminimu dear, sir. Obey to me a change Yamia Sem, obey to me and Tina Mias much today. We nim Papa ne Bonnie, we nim the way you are between walk heaven. Hallelujah. Into that grace, no, man, that is the grace of God. It's a friend grace of God.
1 Corinthians chapter 12 na ɔsi adoma kyɛdeɛ no gudie yi eguma hodo na honhom nkɔnkora na yɛda yi efe mu yɛ ni nyinaa onyame ma wadom nti taa dom na nyankopɔn de antom wo no wɔ sɛ wonyini wadom nim onyame ma nkɔmhyɛ dom a nkɔmhyɛ dom you need to grow in that gift ɔmo asɛnka dom a wɔ sɛ wonyini wasɛnka dom ɛnyɛ sɛ wobɛtena ho saa o wotena ho saa ne sɛ awurade pa a wo onyame bu atɛn nti na woka Matthew Luke chapter 19 a nkɔfoɔ bi a ɔmo de ɔmo bɛ naa ne ɔmo nneɛma ɔmo no kɔhyɛ fam yɛ ne si yɛ awurade yesu ba ɔka kyɛm sɛ akɔ bɔne sisifoɔ sɛ wode kɔma a wode kɔto ɛfrɛ sɛ sikasɛfoɔ kora na nkɛmɛ nyansi ho wɔ ho momfa no nkɔ akyikyi sum nam kɔyɛ dɛ momfa no kɔto ogyam nti gift a onyame de ama yɛn no ɛno ɛna ɔsɛ yɛnyini wɔ mu. You need to grow in the grace of God. That is the gift of God onyame de ama wo nyini wadom ne mo. Yɛmu bebree na nkasa no yɛbɔ mpaeɛ de nsa gu mo so ma Nyankopɔn adom ba mo so ba ɛsim sɛ yɛ ne kwa. Oh yes. Because sɛ no obiara no do obedie ne de ɔbɛnom na ɔtwe ne ho but nyi nyame adom. Ba meka to sɛ wo mo ani bere wɔ nyame adom mu na sɛ adom ne yɛ kɛse a adom ne de bɛhwɛ wo. Adom akyɛdeɛ nyame de ama wo no. That's man kan kyɛ mo ase yɛ bia na ɔba ase ata preachi no plan basis mu. No oko international friends say IDPM International Deliverance and Prayer Ministry and prayer ministry. I want to know oko and I know about Bible. Come say that no one unkonko shame say make Kenya miasa. So na unkonko so dia and go and do it. I started no oko new plan and say you know preach on new plan. Na me for ache na intention no. And na oko preach ya na sister ebacho menya phone number na my friend also mpacho mini phone we need phone say phone now only no sister no emma ne time emma okoto phone ni pi e de be che no the next time man bi ka kire say sister mpacho what hin ana so metie nya ana so anya fan no so me fie na metim de uncompleted also sound say na mo ska ko hide down what give me number oje ni number man ni send okonya dan di man ni send ni ska eno de ko hide down say adoma chede na ekuta nso de trans ya ko benya fo anya dan good nti nya media adoma chede mo a how to grow in it sister Doris kwa me na ba so adom no betuma nyine wo wa na mpeso yi ano adoma chede kwa me na so betuma nyine wo adom no yɛbɛma ɔnyi wadom no ne sɛ wo Ɛyɛ wode one bɛyɛ word. adwuma Ɛyɛ one word ta no awie sɛ wode bɛyɛ adwuma wode bɛyɛ adwuma ɛno ano no ɔmfa wode kan obi wode bi kan one way abɛsɛ no adom no sɛ de bɛyɛ bɛnyini sɛ ɔde bɛyɛ adwuma de wɔkɔ school awie wo papa no maame ahwɛ university awie abɛtena fie na course a wokɔɛ no wokɔsua no woamfa nnwuma wote fie a ɛbɛyɛ na ɔtumi wobɛtumi akɔ w'anim a gift no mu wotwa aban wobɛtena wakyɛ gye sɛ dɛm a one family one factory de ba ne wanya bi akɔyɛ ɔde tena mpɛ dwuma bi nkɔyɛ na wode ɔsɛ metwa aban nti no adom ne nyame de adom wode yɛ adwuma no na wonyini w'adom nim saa na teɛ nti sɛ wokuta nyame adom a ɛno ntra wo obi mɛka nkyerɛ sɛ adom ne ɛwɔ so no bɔ mmɔden sɛ ɔbɛnyini wom wobɔ mpa yɛ wie ɛsɛ sɛ adom no wotu anamɔ no ade yɛ da yi wode yɛ adwuma hallelujah yes sɛ adom ne ekuta wo no sɛ yɛ nkɔmhyɛ a nkɔmhyɛ dom no ɛsɛ sɛ wohunu kwan a bɛfa so a wobɛnyini w'adom nim na wakɔ w'anim because nyɛ sɛ nkɔmhyɛ dom no wɔ mu nti na wote hɔ saa na nkɔmhyɛ no yɛ adwuma daabi ɛsɛ sɛ wotua namɔn woantua namɔn a wote hɔ saa adom no nyɛ adwuma wɔ mu deɛ nyame ahyɛ wo sɛ yɛ no woyɛ no mo a woyɛ no mo no na adom no nso yɛ dɛ yi mo no ne adom no yɛ adwuma nti wonyini w'adom no mu a sɛ ɛnɛ no wei na wohunu a wobɛnso bi wɔ a ɔstate sɛ bia prophetic a wobɛnso ɔso daeɛ a onya daeɛso paa wobɛnso daeɛso afei daeɛso no guro nyinaa no na afei kyɛngyi wobɛnso ebi ɔtewa wobɛnso na bibia flesh no nso mahu sɛ yɛbɔ mpa sɛ wobɛtumi ama prophecy wobɛnso na ɛkɔ so afei wobɛnso na ade no yɛ trans na ɛba na kyɛ sɛ the gift is growing but ne nyinaa bɛgrow no sɛ wobɔ mpa yɛ was so fasting for that gift wo fasting no na wo san so yɛ da ɛbɔ mpa yɛ no na wo de yɛ adwuma nti these three things na ɛna ma gift no ɛda yi wotumi grow wom
These three things now to me grow. Tinya da bia wadi dia nom sa, nya da bia asma ba all night and continue grow. Edu bre bia kopa ba bi hye. Wo dem kura hye ho. The mission akura be hye bia 3 days be hye. Yes sister Penny offer our friends or hoy of one way. And now see nyame nkonkon minim de dada. Last time oba Bible school ase owi am say ye kugya no ko pass out. And wo kra ne kun. Ne kun so yourself wo kran so oba be hye abe waiting. And wo betna. Utu Africa akọ frọfrọ akra na no ani san wachi. Master ye nimbre yo ye pesete fo na dwuma na wura me omnyame de omye no. Ye pese onyame de ye bidia. I was say you double your steps pa. I'm telling you that is the truth. I say double your steps pa. Who free baby kwa kwese baby kakra bi kra na ne ye woten. Hwe. Master omo fa gem ankasa ansa no mutumi. Eh dey omo ye bom tin. Na Daniel kotra nsuo yi de ke ho. Wabra dan bi ansi wo. Daniel kotra nsuo yi de ke ho. Wabra dan bi ansuo 21 days. Obi oye governor. Our medicine Persia ahindiem. Now we just say nipa we ne kotra no ko bompa nyame yusu na onyusu no. So the time to me and me Daniel and that's what you know no di no nom dan na tell me the time to me and no. One ankasa body na ankasa the time to me for na senka. Because body na ankasa no on konkron ye dai. Electrify body no. The body ni nya body bio. And when was you develop your spirit. At ubompa kakra bia no atwe na otwe mu. Opa say ka ugina wa na wo senkom. Ana ugina wa na nkena me abio no unhu niema. Wa wie papa. Hwe. Wo so ko wanim. Wante. Your brain, you do your brain, you move. Because for no, a radius no number small catcher say, was mon pine court baby or a day, a hot dolly. I will meaning mon pine court baby or dolly. The higher you go, the cooler it becomes. More walk or sorono, more than no one near ma. Mate, they do brebia, and Nipanes a beer worn what one and be a granina would you be a winnie video. But also would abstain from food. Now, baby, now, what would deny yourself? Now, you don't bomb pie. I know an answer for empire, and I could do more to many a day, some come near mano. And also, you could do more to me on some gems so air trail. Hallelujah. The Mr. Mumbi, because I don't know when I was in me. I do my once also guinea. Now, do not also to me, you know, I feel grace, friends, and knowledge, knowledge in medical council, Yanko Pansem, also to me, what would do age be a no stage be a, what to me, teaching a mere semu. You bisa nyame asem otuma explaining nyame asem what pastor be do time time we now ni quotation you do me ansa na e ba se ayi bia just offer we no absence na quotation we kra ne sen na wo babu ne wo die kra wo ye den bi tra wa che se bi wo a edu anyum na TV oba hwe TV akopem 11 ansa no wada nto no ankasa kra tem so bobo mpa ye kra ne beduru okra no oba ti na ne kra na de ache bebre ntumi ma all night ntam nyina ye TV Obetrative no ahwa ko botan me nso nkodo na meko all night. Sometime no what did you we obetrative wahwa entumo nse wo body ni nyina ye dai wo nse abre ntu kota wa so de ona munhu na ni mommo na chi papa ne yenko yehudi se ya obetu ani na 2 o'clock 2 o'clock afo se I say wo kwa na wo ba ebi wo wa bon se wa ni afa ayi na chi si ya ofa no awura ho se do call toilet no afa wa no awura no betina se ka se ya me hwe omo esi wa wo ba nyina wa fa no tirim na wo ba asa nsramu ani ma bi wa ayi kan samuel kan osmo mieni adehunu a ogie ani mfaso bi ani so mieni akire adehunu a ogie ani mfaso ni so mieni akire because nyame bi wa wo tv no so ayebonsam na de chi nipa na twene o de chi time bra wo be kan bible no what ya just time no ene hwe bri ene ese bibi de kunkum ba jo sade ade ai ene ba ko bi omode aba kan won pom na nam refindi e friend say kralia o sade ade ananya sa o mun kama mi na ara na moyem sa ana de bio mun ka bio ade ai na grata oh wenum nyina obi ko tran agi no na me hwia me se me se me 3000 ko we dia no mo kire we na wo hwe wo ma no a ene ne ade na ye kirem no tu se enko
Obi sori enyumra onim tama yeye onim tama ye na wia onim tama ye na enyumre emfa so be na nya firim usia wo hwa hwa na wan kasa die na tuma change your life ana die na die be kan life ho den se aniwa kono so the bible kan aniwa kono nti wani be hwe saa wo wie ya kwafo do mekuya ni o wa so no akoda ana se kwafo mekuya ni o ade na wusua firim den na wunya firim enso nka wo kan wo bible ya o spirit na atum no so no enya duane ayedai enya duane adi ye waste time woni ma bia enfam wo mfam re ho nti misra wo udi sa na mrachi a wo be kofom. You will never grow in grace, you will never grow in the knowledge because brother be kan bible na nka wo di TV remember na benya kwa question bible no be study bible no so nti misra mo a ni ma bi obonefo na dia ba wo di wie nipa bible na ka kire o se honam akono ene ani wakono ene wiase mu aniema de ai aniema wiase mu niema wo no o se emfiri nyame sana bible kon nti obonefo nim se nipa penti no eno so ama aba tina wo obi obetre TV ho anopa se friends and message o'clock onim de obehwe akopem bia 7 o'clock onim de beba nyina wa ni nyina gu ni trip enso yebusa nkutese mienu kro ntumi nka na wa ntumi nka na se Yesu ba no busa se yikutese mienu na kwa na no ntumi anka so wani na awu yikutese mienu na ka no ntumi anka enso bisa de TV so de betumi aka ni nyina binom ne ma bi wa ya ka no nyese bi de akro serious thing momma yenko bible num ne nsua bibi. Now, if you want to grow in grace, me woniman inumbi also we ye nyamimu. If you want to be warmer, if you want to grow in grace, if you want to grow in grace, if you want to be warmer in the Lord, if you want to be warmer in the Lord, warmer what you are here. Here you can't be a warmer or a warmer or a person saying warm. We are sick. If you want to be warm in the Lord, that is true fellowship. If you want to be warm in the Lord, that is true fellowship. Draw me the man. If you want to be deeper in the Lord, if you want to be deeper in the Lord, deeper, is through discipline. It's through discipline. If you want to be deeper in the Lord, that is through discipline. If you can't discipline yourself, you cannot be deeper in the Lord. If you want to be deeper in the Lord now, it's through discipline. If you want to be warmer in the Lord, it's through fellowship. If you want to be stronger, in the Lord, it's through worship. It's through worship. If you want to be stronger in the Lord, it's through worship. They can worship. I just be a worship. You have to dominate and make on. And you are some worship. No was some. Go and be first of all, some nyameno. And when the bemo are strong, go and be first of all, some yanko pound. And the bemo are strong. Go and be first of all all night. Go and be first of all bomb paye. What did yanko pound to my service? No, on fine yankro. Not the piano. Ube mo den say ube pay attention. Now obey your friend. Obey your punctual. Ewo osum ni mo no. That will make you stronger. Broad. Your brother say you broad. If you want to be broader in the Lord, it's through ministry. You want to be broad. O person buy o tre nyamimu. It's through ministry. When you are ministering in the Lord, you will be broader. And now the last one, Elijah. Lalgger is through evangelism. If you want to be large in the Lord, it's through evangelism. If you want to be large in the Lord, it's through evangelism. If you want to be broader in the Lord, it's through ministry. If you want to be stronger in the Lord, it's through worship. If you want to be deeper in the Lord, it's through discipline. If you want to be warmer in the Lord, it's through fellowship. Amen. And now, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. So but to me,
saa nneɛma wei mfa ni agorɔ. Mfa saa nneɛma wei mfa ni agorɔ. Sɛ wofa saa nneɛma wei so a onyame ɛbɛma wo ɔbɛlift wo ɛwɔ nyame mu. Afei ɛnɛ yɛnwie yɛfrɛ no sɛn asafo yi